Yes. Justice Emeritus David Maraga and the task force, thank you for making this presentation of the interim report of the task force on police reforms and terms of service and salaries of our security sector, namely the police, the National Police Service, the National Prison Service, and the National Youth Service. To commend you for a very in-depth interrogation of the issues that you've taken into account in coming up with the report. To confirm that we have made suggestions on what we think would improve and make the report even better. But the report is finally what your task force will bring to us. I just want to give you our commitment that we committed to our security sector, that we are going to work with them because of the responsibilities, heavy responsibilities that they have in securing the country, that the country must equally recognize the sacrifices and the heavy responsibilities that they carry out on all our behalf, so that the rest of us can sleep in peace, work in a secure environment, and be able to go about our businesses in the manner in which that we want. Taking into account what the report recommends, we will wait for the final report, and we have agreed that, Honorable Chairman, that the report should be presented latest in the next 1 month. And I will be sitting here waiting for that report in the next 1 month, because our policemen and women, the people in our Kenya prisons and our National Youth Service have been waiting. We know it was a huge responsibility. You have gone across the country. You've interrogated many people. You have listened to many presentations. You have also had various fora where you have listened to other members of the public. And that is as it should be, because we believe in public participation, so that every action that we carry out, every policy that we discharge has been informed by the widest possible public contribution of their ideas and suggestions. So 1 month. Meanwhile, having looked at the interim presentations that you have made and the interim recommendations that you have made, I think straight away we agree that, number one, we will now move the police, the prisons, and the NYS to the security sector to ensure that their remunerations and their terms of service are commensurate with the security sector. It is unfortunate that they haven't been treated that way all this while, and I think they deserve, in fact, the Constitution itself recognizes that they belong to the security sector. Number two, we have also agreed to the recommendation that there will be 2 entry points, one at the constable level and another one at the cadet level, so that we attract more professionals into the service and ensure that more people with requisite professional expertise can join the police. We now need more people in the sectors of cyber technology, many people who understand, because crime is evolving, and it is necessary for us to pick expertise that would help us manage new crime that is evolving in not just in Kenya, but also globally. And number three, that we agree with the recommendation of the enforcement
of making sure that no officer serves in one station for more than 3 years. And that after 3 years, except for some formed up units, maybe the SOGs and all the others that are anyway continuously moving, the other officers must respect, and the IG and his team must now work to make sure that all officers that have served more than 3 years need to move to the next station. And going into the future, it will not be possible for anybody to be promoted if they have served only in one station. Part of the requirement for promotion must be that you have served in different stations in the country, so that we have a wholesome view of the country, and also that no officer becomes accustomed to situations around any part of the country. So I think this is what I can say on an interim basis. The minister here will oversee the policy directions that we have agreed on. There are at least the 3 policy directions that we have agreed on, working, of course, with the IG and the chair of the National Police Service Commission to make sure that this moves forward. I want to ask our friends, the policemen and women of Kenya, the prison officers of Kenya, the members of the National Youth Service of Kenya, that I will make sure that we discharge our commitment to them. In the next 1 month, we will receive the final report. It is important that we begin, even as we look at the next 1 month, that whatever we have agreed on gets into implementation going into the future. And also that because we are digitizing government services across government, that all aspects of the police, including their salaries, their occurrence books, and all the other infrastructure around the police must now be digitized and accelerate the process of digitization so that it becomes a lot easier for Kenyans to interact with the police, to get service from our police, and to make sure that we deal with all manner of crime, both physical, online, and in all other spaces. Chair, how are you? I'm very loyal. How are you? SG? Kimani habari? How are you? Habari ndugu? How are you? Bwana mkubwa? How are you? Bwana chief whip? Habari yako madam? Hello, how are you? Very good. Hello, how are you madam? Habari yako mheshimiwa?
Samuel Kinuthia. Hi, karibu sana. You can go ahead and vote. But this vote is only for demonstrations here. Following the National Governing Council held today at the Bomas of Kenya on the 29th September 2023, it has been resolved as follows: that the respective provisions of the Constitution of the UDA party in Article 5, 16, 17, 18, and 19 is amended as proposed. 2, that the UDA grassroots election shall be conducted in all polling centers beginning on 9th December 2023. 3, that the UDA grassroots elections shall be conducted in the manner and form of a digital voting system as demonstrated today in compliance and in accordance with the Constitution of the party and the attendant regulations. 4, that all the elected leaders under the party shall strive to understand the government's plan and manifesto and shall answer, defend, and represent to the electorate the status of the government's manifesto. Lastly, that the UDA party supports the establishment of legal mechanisms to ensure the financial independence of all county assemblies and the creation of a pension fund for the members of the county assembly. I welcome you all to this inaugural National Governing Council of the UDA party. I wish to congratulate all of you for your victory in the 2022 general elections. Congratulations, Your Excellency, for being the trailblazer in the victory of the UDA party in the last year's elections. You may want to recall, Your Excellency, that your victory was declared on this podium amidst one of the greatest threats of democracy in our nation. Symbolically, we are gathered here today because democracy won against a terrifying attempt to slay the voice of the majority of Kenyans. While that is behind us, honorable members of the council, it is undoubtedly an historical anchor of the success of our party. We must never forget that the UDA inaugurated a paradigm shift in the perceptions and practice of democracy in this country. Resultantly, we are here today at the National Governing Council, comprising of all elected leaders under the party, to unite in the virtues and modesty of victory, but also in the hope and obligation of the progressive growth and realization of our party's vision and mission. Rais, hii chama yetu ni chama ya kitaifa na si chama ya kushida uchaguzi. Previously, political parties were for winning elections. And that is why, after winning elections, all the parties that had won elections died away. The UDA party was not formed for the sole purpose of forming government. It is a party based on ideology, the bottom-up economic transformation agenda. So this is a party of the future, the party that must live for generations to come. And that is why, Your Excellency, by convening this National Governing Council, is the first step of making sure that this party is strengthened and is a party that will be around not in the next 10 years, not in the next 20 years, but the next century as a party with an ideology. Your Excellency, we also want to thank you. Kwa sababu, hakuna mtu hajui
ile Kenya ulikabidhiwa. Ulipata Kenya yenye matatizo mengi ya kiuchumi. Na mimi nilisema pale Kasarani, wakanipigia kelele. Wakasema mimi ni mjeuri. Ati mimi naonika Kenya mbele ya wazungu. Mimi nikasema sikuli kwa mtu, mimi nakula kwa Mama Gachagua, naweza sema ile iko. Rais, tulipata matatizo mengi. And through prudent management, through well thought out economic interventions, we have started seeing signs of economic recovery. One of the clearest signs of economic recovery is at the end of the 2022-2023 financial year. By the closure of the financial year on 30th June midnight, your government had disbursed the last penny to the county governments, and we don't owe them a cent. Similarly, all the 290 constituencies had received their funds. There are challenges, yes, but that is a clear sign that the president has put the country on the right trajectory of economic revival. Kwa hivyo rais, tutaendelea kukuunga mkono, and this being your ambassadors, pia tunaomba nyinyi viongozi mutakuwa ambassadors wa serikali na wa rais mashinani, ya kwamba tukipata shida ile iko matatizo ya kitaifa, like we have a challenge with the fuel prices, which is a global challenge. Nyinyi mkiwa maambassador wa rais katika ward, katika constituency, katika county, ndio mtakuwa mstari wa mbele ya kueleza wananchi yale mambo ambayo inaendelea, wasikuje kushurutishwa na negative propaganda by those that we defeated and those who work for them. Katika ukumbi huu ndio nilitangazwa nikawa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na katika ule uchaguzi ambayo tumewaambia Wakenya shukrani nyingi, na tumekubaliana ya kwamba tutasonga mbele tukiwa pamoja. Katika huo uchaguzi ulikuwa na uchaguzi wa maana sana, na ulikuwa na uchaguzi wa kipekee, aina ya kipekee katika taifa letu la Kenya, kwa sababu ilikuwa ni uchaguzi wa Kenya walizungumza in an equivocal manner. The people of Kenya spoke in the last election, and they said they wanted an election that is free of ethnicity. The people of Kenya, secondly, said they wanted an election that is free of violence. And number three, they said they wanted an election that is determined by the people in a democratic manner. Haya ndio mambo matatu ambayo yalitokea ama yalidhihirika kwa uchaguzi uliofanyika. Jambo la kwanza, wananchi wenyewe waliamua ya kwamba hawataki tena siasa ya Kenya iwe ni siasa inaendeshwa kwa misingi ya ukabila. Ndio sababu mimi nilichaguliwa na watu wa jamii zote katika taifa letu la Kenya. Watu walionipigia kura wa jamii zingine wanazidi wale walionipigia kura wa kutoka jamii yangu. Hiyo ndio statement ya watu wa Kenya. Na Wakenya walisema wamechoka na siasa ya ukabila, wanataka siasa ya sera. Na ndio walichagua kwa sababu ya sera yetu, sio kwa sababu ya kabila ambazo tunatoka. Mnajua wale tulikuwa tunashindana na wao wakati huo, walikuwa wanatuambia ya kwamba hatuwezi kushinda kwa sababu jamii hii na jamii hii na jamii ile itaungana. Lakini Wakenya waliungana na wakashinda ukabila. Jambo la pili, Wakenya waliamua ya kwamba tutakuwa na uchaguzi wa amani. Na ndio sababu hiyo, hata mbali na yale mambo yaliyotokea katika ukumbi huu, fujo ililetwa hapa, kisirani ililetwa hapa, lakini Wakenya na IEBC walisimama mahali ya ukweli na uchaguzi ukatangazwa, ukawa ni wa huru na haki. Pale IEBC walituweka mahali pazuri sana
kwa sababu for the first time we had a public portal where any Kenyan could follow the elections from the comfort of their homes. It was not possible to change the results of that election. Na jambo la tatu, Wakenya waliamua wao ndio kusema. Tuliambiwa ya kwamba kuna kitu inaitwa system. Tukaambiwa kuna ingine inaitwa deep state. Si tuliambiwa hiyo maneno yote? Lakini Wakenya ni nani? Si Wakenya ndio walikuwa wakusema? Tulishinda deep state, tukashinda system, tukashinda ile ingine sijui nini. At machinery. Hiyo yote. So katika hiyo uchaguzi, the people of Kenya spoke loudly that it is them who decide the leadership of their country. It is not the system, it is not the deep state. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumesimama katika ukumbi huu leo ili Wakenya wajue ya kwamba yale mambo walituambia tulisikia. We heard the people of Kenya loudly that they do not want politics based on ethnicity, that they want a peaceful country and that they want a democratic country. And that is why we are sitting here as UDA today to lay the firm foundation for a democratic party that is a national party and that will get rid of the politics of ethnicity, a party that will be built on the solid foundation of a program, an agenda, and a manifesto. Hapa tumekutana leo kama wabunge, senators, governors, naibu wa rais, mimi, MCAs na wale officials wetu wa sasa wa chama. Na tukubaliane vile tutasonga mbele tukiwa pamoja. Kwanza nataka tukubaliane ya kwamba kila mmoja wetu hapa anajua umuhimu wa chama. Chama ni kitu ya muhimu. Nataka tubadilishe mawazo yetu kutoka pale watu walikuwa wanatuambia ati chama ni matatu ya kupeleka mtu kutoka hapa kwenda pale. No. Nataka pia tuwe ni chama ambayo tutadhihirisha katika taifa letu la Kenya ya kwamba mtu anaweza kuchaguliwa kwa sababu ya sera, sio kwa sababu ya kimo, sio kwa sababu ya dini, sio kwa sababu ya kabila, na sio kwa sababu ya yale mambo mengine yote. Just on account of a plan, a program, a manifesto, and clarity that we build this party. Na ndio nawauliza jameni, tunataka tujenge hii chama iwe ni chama ambayo itasaidia kuleta Wakenya pamoja. Tunataka mwanachama wa UDA akiwa Garissa, akiwa Homa Bay, akiwa Vanga, akiwa Nyeri, akiwa Rift Valley ajue ya kwamba hii ni chama yake. Hapo ndio tunataka. We want to build the foundation of a party, a strong national party. Tumegawanywa miaka nyingi na vyama ya kabila hii na kabila ile na kabila ingine, na imetuletea hasara kubwa. I am a great believer in a strong national political party, and that is what I want to persuade you. Mukubali tujenge hii chama pamoja. Sijui kama wana UDA mnakubali tujenge chama ya kitaifa jameni. Tunakubaliana? Tujenge chama ya kitaifa na iwe ni chama wazi. Ya pili, iwe ni chama wazi. Mahali kila mtu ako na nafasi ya kusema. Mahali kila mtu ako na nafasi ya kutoa maoni. Mahali kuna nafasi ya kuchangia katika mawazo ya vile tunaenda mbele kama taifa, vile tunatekeleza wajibu wetu. Na mimi nataka niwaulize jameni, kama kuna mambo hayaendi vizuri, ni jukumu letu sisi kama wanachama wa UDA kuyarekebisha. Usingoje mtu atoke mahali fulani akuja arekebishe na wewe uko pale. Wanachama wetu wa UDA watatusaidia kumonitor ile implementation ya manifesto ya chama. Tunataka tuulize MCA wetu pale kijijini, wanachama wetu wamuulize, hebu tueleze manifesto ya chama imefika wapi? ICT hub imefika wapi? Universal health coverage imefika wapi?
Na wewe MCA lazima uwe na maelezo, mbunge awe na maelezo, and we must be updated on what government is doing, ili wewe usiwe ni mtu ya kuuliza maswali na wewe ndio ungetakiwa kujibu. Na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutakuwa na mpango kamili wa universal health coverage. Pale tulianguka mtihani, pale hatukupita mtihani siku ile, tukasema tutarekebisha safari hii. Hiyo safari nimeikalia. The last 8 months nimefanya mikutano karibu 40 kupanga mambo ya universal health coverage. Na imechukua muda kwa sababu tumewahi kujaribu kufanya universal health coverage. Rais wetu Kibaki alijaribu, haikufaulu. Tukajaribu tena pale na Jubilee, ikaanguka. This time round we must get it right. Na ndio sababu tumeipanga vizuri na tumesema ili ifaulu, we must have a paradigm shift in matters health delivery in the Republic of Kenya. Pale tumekuwa tukishughulikia sana mambo ya curative health. Tunangoja watu wanakuwa wagonjwa ndio tunawatafutia matibabu. Sasa tunataka tuibadilishe. Instead of curative, tunataka tuibadilishe iwe preventive and promotive. Na ndio sababu tumeipeleka pale bottom. Wiki hii Jumatatu ndio nililaunch phase 1 ya mambo ya universal health coverage. Wakati tulisambaza ama tulikuwa na governors hapa, tumenunua equipment ya kusaidia community health promoters. Wale mnawajua. Wewe kama MCA ni vizuri uanze kujua katika ward yako community health promoters ni wangapi na ni kina nani, ili uanze kushirikiana na wao katika matibabu ya watu wa ward yako. Kila mbunge hivyo hivyo, ili tuhakikishe ya kwamba hawa community health promoters ambayo sasa tumewapatia equipment. Hapa Jumatatu tulipatiana equipment 1,100. 100,000 pieces of equipment for all our 100,000 community health promoters. Serikali ya kitaifa itagawana nusu kwa nusu na serikali ya county kuwalipa pesa kidogo ya stipend hawa community health promoters. Hawakuwa wanalipwa pesa yoyote. So hawa community health promoters ndio wataanza kutushughulikia pale mashinani. Nyinyi kama wana UDA, you must watch out. Kwa sababu tunataka wale community health promoters, tumesema every one community health promoter awe na households 100. Ako na kifaa ya kupima sukari, ako na kifaa ya kupima pressure, ako na kujua mambo ya homa, ako na nini, na ako na madawa kidogo. Mtu akikuta mtu wako kwa crisis, anaweza kumfanyia first aid, ako na first aid kit na nini na nini. Tuhakikishe ya kwamba tunaanza kuzuia magonjwa pale mashinani, na vile vile watasaidia wananchi na maelezo ya mambo ya matibabu. Mtu ambaye anahitajikana kwenda health center ataambiwa aende health center. Mtu ambaye anahitajika kwenda dispensary ataambiwa aende dispensary. Na tutakubaliana vile tutaendelea pamoja, na nitalaunch the balance of the program on the 20th of next month. Ndio sasa pale siku ya mashujaa yetu ya mwaka huu tumeilinganisha na mambo ya universal health coverage. Na mimi nataka niwashukuru wabunge. Nataka niwashukuru wabunge wetu kwa sababu ili kuhakikisha kwamba tukibadilisha huu mpango na mfumo wa afya iwe ni ya kupromote na kuprevent, na tuhakikisha kwamba tunazuia magonjwa pale chini, ilibidi tubadilishe sheria zetu. Sasa katika bunge tuko na sheria 4 ambayo itasaidia kuendesha mpango ya universal health coverage. And I want to thank our members of parliament, they are doing an exemplary job. Pongezi, tuwapige makofi. Nimepatiwa ripoti, ingine imekamilika National Assembly, inapelekwa Senate. Zile zilikuwa Senate, zitakamilika ziletwe National Assembly, na mimi nataka niweke sahihi hizo sheria zote kabla ya tarehe 20. Ndio tu roll out
universal health coverage on 20th on a firm legislative footing that is backed by the law of the Republic of Kenya, because it is time. Watu wengi wanapoteza mali yao, wanauza ng'ombe, wanauza mali, wanauza plot zao, wanauza ng'ombe zao kugharamia watu ambao wanaenda hospitali. Tunataka kukomesha hiyo maneno. Na vile niliwaahidi, ile pesa ya kulipa kila mwezi kwa wale watu wenye mapato ya chini wanalipa 500, tukishapitisha hii sheria tutabadilisha mambo ili walipe shilingi 300 kila mwezi, tuhakikisha kwamba many more Kenyans can afford the platform to access universal health coverage. Matatizo yaliyokuweko kwa sekta ya elimu tumeyatatua. Tuliweka professional body ambayo ilishughulika na hiyo mambo yote ya elimu. Tumepanga mambo ya CBC. Sasa tumekubaliana na walimu, tumekubaliana na wazazi, tumekubaliana na stakeholders wale wengine wote, na streamline. Sasa mambo ya CBC iko sawa sawa, na tumepanga vile mambo mengine mawili. Miezi 9 ambayo imepita sasa, tumeajiri walimu wapya 56,000, the largest ever. Hakuna walimu wameajiriwa mwaka moja 56,000. Wale wengi zaidi waliajiriwa mwaka moja walikuwa walimu 10,000. But this administration, kwa sababu tunatambua umuhimu wa elimu, kuhakikisha kwamba mtoto wa maskini na tajiri watakuwa sawa wakipata elimu, ndio tumeweka msingi zaidi katika mambo ya elimu. Na jambo la pili, vile tumesema ya kwamba mambo ya capitation, kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi ya kusoma, na watoto wengine wasizuiliwe masomo kwa sababu ya hali ya fedha ya jamii zao ama wazazi wao. Tumebadilisha mambo ya mfumo ya Higher Education Loans Board. Nyinyi mnajua mauniversity nyingi karibu zilikuwa zinafungwa. Egerton ilikuwa na matatizo, Nairobi University ilikuwa na matatizo, Moi University ilikuwa na matatizo, university zetu zote zilikuwa na matatizo kwa sababu ya madeni ilikuwa imerundikana karibu bilioni 60. Tumeketi chini, tumeipangia vizuri, na we have a new funding model. Tuliketi chini na vice chancellors wa universities zote, wa vice chancellors karibu 50. Tumeketi chini na wao, tumekuwa sasa na mpango maalum ambayo itahakikisha ya kwamba watoto wa kutoka sehemu yote ya Kenya wanapata nafasi sawa, equitable chance ya kusoma katika TVET na katika university. Na tumebadilisha sasa, hatutumi tena pesa kwa university kama grant kwa university. Hapana, sasa tutakuwa tunatuma pesa kama scholarship kwa mwanafunzi, ili tuhakikishe ya kwamba mwanafunzi wa kutoka jamii yenye mapato yao iko chini tunawapatia 100% scholarship. Na mimi nataka niwahakikishie hii serikali itabadilisha taifa letu la Kenya. I have no doubt in my mind that this is the administration that is going to change Kenya for the better and is going to make Kenya that country that we have always wanted it to be. Tunaelewana jameni? Na nimetangaza waziwazi, na mimi nataka nitangaze katika gongomano hili la watu wa National Governing Council ya UDA ya kwamba hatutaruhusu ufisadi na wizi na ukora kuharibu nafasi yetu ya kutekeleza manifesto na kuhakikisha kwamba pesa za umma zinatumika katika transformation ya taifa letu la Kenya. Hiyo haitafanyika. Na nimesema waziwazi, wacha nirudie, kwa wakora wote na wezi na wale wa ufisadi, mambo yao ni matatu. Mambo yao ni mangapi? Ya kwanza, wahame Kenya, sio? Ya pili, waende jela, na ya tatu, mambo kuisha. Niliwaeleza ya kwamba
tutakuwa na mpango wa housing, kwa sababu housing imetambulika duniani kote kwamba ndio mahali ambapo panaweza kuzalishwa nafasi ya ajira nyingi kuliko sekta zingine. Sababu hiyo ndio tulikuwa na mpango, tukaweka katika sheria, tukatengeneza housing fund. Mimi nafurahi ya kwamba leo tuko na uwezo, na nilitangaza juzi wakati nilitembea pale Mukuru ya kwamba in the last 1 year tumeanzisha ujenzi wa manyumba 70,000 tayari, na nikiongea na nyinyi zaidi ya vijana 150,000 tayari wako kazini. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba tunajenga nyumba 200,000 kila mwaka, ili tuhakikishe kwamba tunapata ajira katika sekta hiyo ya housing. That is our first plan in our commitment to create jobs. Tulienda kwenye uchaguzi na baadaye chama ikawa, wale watu walikuwa wanaita ati chama ni matatu, ya kukutoa pale kukufikisha pale, unalipa ushuru alafu unahama. Lakini tumekuja hapa kubadilisha, to have a paradigm shift about the politics of our country. Tumekuja hapa kudhibitisha ya kwamba chama si matatu. Chama ni institution ya governance na ya kuendesha mambo ya siasa ya taifa letu la Kenya. Kwanza kabisa, wacha mimi niwashukuru ninyi nyote. Kila mmoja wetu aliye hapa mulichagia katika uchaguzi ambao ulitupatia ushindi kama chama cha UDA. Mimi nataka niseme asante sana. Narudia tena kwenu ninyi nyote mlioshiriki, kama my MCS candidates, kama wabunge wetu, maseneta, magavana, kila mtu, wale officials wetu wa chama mlio hapa, wote mlichangia katika ushindi wetu. Kwa niaba yangu mimi nataka niwaambie asante sana. Wakenya wengi 7.2 walishiriki katika uchaguzi huu katika upande wetu na kutupatia kura zao. Wengine zaidi walishiriki kuwachagua ninyi kama ma MCA, wabunge, senators na pamoja na governors. Sisi kama chama cha UDA National Governing Council tunataka tuwashukuru wanachama wetu wote. Katika mkutano huu wetu wa kwanza, tuwaambie wanachama wote wa UDA mahali popote walipo, asanteni sana kwa kura zenu na kwa ushirika wenu. Nataka pia nichukue nafasi hii niwashukuru wale waliokuja wakaungana na sisi, watu kutoka vyama zingine. Kwa niaba yetu tena nataka niwaambie wale wote wa Ford Kenya, wa ANC, wa Chap Chap, wa kutoka chama zingine zote, I will not mention all of them, tuwaambie asante sana kwa kutuunga mkono ndio tuweze kupata huu ushindi. Tumekubaliana ya kwamba tutakuwa na program intentional, deliberate ya export of labor from Kenya. Tayari tunapata pesa bilioni 500 kila mwaka, $4 billion kila mwaka kutoka diaspora remittance, Wakenya wanaofanya kazi nje ya Kenya. Nia yetu ni kuongeza hiyo diaspora remittance kutoka bilioni 4 dola za Marekani mpaka trilioni 1. Ni mnanielewa? So our intention is to double the money that we get from remittance. Saa hizi wizara ambayo inahusika na mambo ya labor, nimefanya mikutano mingi pamoja na wao. Tumekubaliana na serikali ya Marekani, tumekubaliana na serikali ya Ujerumani, rais wa Ujerumani alikuwa hapa. Tumekubaliana na rais wa Canada, nilikutana na yeye hata juzi, na tumekubaliana tuwe na bilateral labor agreement. Tumekubaliana na serikali ya UAE, tunakubaliana naenda serikali kule Saudi, kwa sababu wanahitaji wafanyikazi Saudi peke yake, wanahitaji wafanyikazi 500,000 kutoka Kenya.
pale Saudi Arabia, na sio wafanyikazi wale domestic workers. Tumekubaliana Wakenya wako na skills ya kutosha. Saa hizi zile bilateral agreements zote tuna sign ili tutafute ajira za Wakenya, sio ya domestic workers peke yake. Tunaweka sahini mikataba ambayo itatupatia skilled jobs, unskilled jobs, unprofessional jobs, ili tuhakikisha kwamba Wakenya wanapata ajira. So this is the plan that we have in that sector. Tulikubaliana na nyinyi pia ya kwamba ili tuwe na wafanyikazi hawa ambao tunawazungumzia, lazima tuwe na program ya kuhakikisha kwamba masomo yetu iko sawa sawa na inatupatia watu ambao watakuwa na skills na competencies ambayo itawasaidia kufanya kazi ile wanatafuta.